సో ఇక మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి హోమ్ స్క్రీన్ అంటే నార్మల్గా ఆండ్రాయిడ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే వాళ్ళు కామన్గా ఫ్రీక్వెంట్గా వాడే యాప్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఇంకా అలానే విడ్జెట్స్ ఉంటాయి, యాప్ డ్రాయింగ్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, లేదంటే స్క్రోల్ చేసేటట్టు ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఇలాంటి లుక్ని ఇలా ఎలా మార్చాలో నేను వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. సో మీరు వీడియోలో ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక చిన్న నేను చెప్పేది అంటే మీరు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేయండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఏమంటాం, నెక్స్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో మనకి ఫస్ట్గా వస్తే మనము ప్లే స్టోర్తో పని ఉంటుంది. ఏంటంటే లేదంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ డైరెక్ట్ ఇస్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ తీసుకోవచ్చు. సో మనకి నార్మల్గా సో ఇప్పుడు నేను ఇది పెడుతున్నాను, జస్ట్ ఏం లేదు కానీ మీకు సెట్ వాల్పేపర్ అని కనిపిస్తుందా. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా. సో ఇక్కడ మీరు చేసేది ఏంటంటే ఐకాన్ ప్యాక్స్ కావాలి. నేను యూజ్ చేసే ఐకాన్ ప్యాక్స్ ఏంటంటే ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్, సెట్టింగ్స్, లుక్స్ అండ్ ఫీల్స్, ఐకాన్ స్టైల్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఐకాన్ స్టైల్. ఐకాన్ స్టైల్ మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఐకాన్ థీమ్, దాని తర్వాత మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఏదైనా మీరు ప్లే స్టోర్ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ దొరుకుతాయి. సో ఇప్పుడు నేనైతే ఎగ్జాంపుల్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది చూపిస్తున్నాను. సో చూడండి మన ఐకాన్స్ అనేవి మారాయి. ఫస్ట్ ఇలా ఉండేవి, ఇలా అయినాయి. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నార్మల్ ఇప్పుడు ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్, విడ్జెట్స్లో మనం KWGT అనే యాప్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, అంటే యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం కదా, యాప్ ఉన్నందుకే మనకి ఇలా చూపిస్తుంది. ఇది మనకి బ్లూ కలర్ కదా, ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ చేసుకోండి, రీసైజ్ ఎంతో అంత పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం. సో దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకి యాప్లోకి రీడైరెక్ట్ అవుతాం. నేను చెప్పిన ఇలాగ ఏంటంటే హుక్, ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు డైరెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన అనేవి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఏం లేదు,
ఈ మనకి ఇక్కడ మనకి చూస్తే మనకి ఇవి ఎందుకున్నాయంటే వాటి సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు అంటే మనకి అయింది కదా, జస్ట్ మనకి అయిన వద్దనుకుంటే దాని మీద ప్రెస్ చేయాలి, డిలీట్ మీద ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇంకా అంతే, అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పొజిషన్ యాప్ ఐకాన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ సేవ్ ప్రెస్ చేస్తే అయిపోతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇది అయిపోయింది. సో ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్, widgets, find KWGT, place it on the home screen and resize it. సో మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే మనకి వస్తాయి. సో ఇలా మీరు ఏదంటే అది మీ ఇష్టం ఉన్నది యూజ్ చేసుకొని మన హోమ్ స్క్రీన్ అనేది కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సేవ్. ఇంకా మీరు టచ్ చేస్తే ఏమవ్వాలంటే సేమ్ ఇక్కడ నేను ఎలా ఫాలో అవుతున్నా అలా ఫాలో అవ్వండి. సో లాంచ్ యాప్, ఆ యాప్ అంటే దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏ యాప్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా స్పాటిఫైని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో సేవ్ మీద ప్రెస్ చేయండి. సో దాంతో బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం రావాలి అంటే క్లిక్ చేస్తే స్పాటిఫై ఓపెన్ అవుతుంది. సో అలా మీరు చేయొచ్చు. సో ఇది గైస్ మన హోమ్ స్క్రీన్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ వీడియో దేని మీద పెట్టబోతున్నా అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో మనం ఇలా కూల్గా ఎలా పెట్టాలో నేను చెప్పబోతున్నాను. సో జస్ట్ ఏం లేదు, మీరు ఈ వీడియోని కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ రిలేషన్ని ఫాలో అయితే అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియో నేను దీని మీద ఇది ఎలా చేశాను అనేది మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో గైస్ దిస్ ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.